Hi Andy, good morning everyone. Welcome to Uttam's Academy. Today we are going to discuss about Telangana High Court Test 9 Andy regarding English. Okay, live lo unna vallandariki good morning Andy. Vinay, Shrikant and Anusha garu, very good morning Andy. Okay, moving to the first question. Okay, try to answer the questions Andy. Okay, select the most appropriate synonym of the underlined word. Okay, select the most appropriate synonym of the underlined word in the given sentence. Okay, ikkada sentence ki underlined word undi kada, deeniki manamu synonym ante meaning find out cheyali. So underlined word is acquired anamata. Okay na? So sentence chuddam. Instead of studying rules and definitions, Helen acquired knowledge through experience and habit. Okay, rules and definitions చదివే కంటే తను ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా లాంగ్వేజ్ అనేది నేర్చుకుంది అని చెప్తున్నారనమాట. సో అక్వైర్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే గెయిన్ ఆర్ లెర్న్డ్ అనమాట. ఓకే, అక్వైర్డ్ మీన్స్ gained or learned. And the next one is admired. Admired ante respected. Okay, admired ante respect ఇవ్వడం అండి. అండ్ awarded అంటే win a prize or give a prize. అవార్డ్ ఆర్ రివార్డ్ అంటాం కదా అలాగా. అండ్ ఫోర్ఫీటెడ్ అంటే ఏంటంటే లాస్ట్ డ్యూ టు మిస్టేక్. ఒక మిస్టేక్ వల్ల మనం ఏదైనా కోల్పోవడం అనమాట. లాస్ట్ డ్యూ టు మిస్టేక్. అండ్ obtained అంటే టు అక్వైర్డ్. ఓకే, పొందడం అంటాం అనమాట. ఓకే, obtained అంటే పొందడం అని అర్థం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్కి మీనింగ్ ఏంటి? నివేదిత గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సో ఫస్ట్ వన్ మీనింగ్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ వన్ మీనింగ్ వచ్చేసి obtained అనమాట. అక్వైర్డ్ అంటే obtained. ఓకే, పొందడం అని అర్థం అనమాట. చూడండి, హెలెన్ ఓకే చదవడం, రూల్స్ని చదవడం, డెఫినేషన్స్ని చదవడం కంటే హెలెన్ నాలెడ్జ్ ఎలా గెయిన్ అయ్యింది, ఎలా చదువుకుంది అంటే, ఎలా పొందింది అంటే త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అలవాటు ద్వారా, హ్యాబిట్ ద్వారా అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు కంప్లీట్ ద గివెన్ సెంటెన్స్. ఓకే, ఇచ్చిన సెంటెన్స్ని పర్ఫెక్ట్లీ ఏ దాంతో మనకి కరెక్ట్ మీనింగ్ వస్తుందో ఆ ఆప్షన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సెంటెన్స్ ఈస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఐఐటి మెడ్రాస్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ అన్ అన్నేమ్డ్ సెయిలింగ్ బోట్ దట్ కెన్ రీచ్ ఎనీ గివెన్ డెస్టినేషన్ డాష్. ఓకే, ఓకే, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేశారు, ఏం డెవలప్ చేశారు అని అంటే అండ్ అన్నేమ్డ్ సెయిలింగ్ బోట్ అనమాట. ఓకే, పేరు లేని ఒక సెయిలింగ్ బోట్ని తయారు చేశారు. దట్ కెన్ రీచ్ ఎనీ డెస్టినేషన్ డాష్ కొలాబరేటివ్లీ, వర్బల్లీ, హైలీ అండ్ అటానమస్లీ. ఓకేనా, కొలాబరేటివ్లీ అంటే వర్కింగ్ టుగెదర్, కలిసి పనిచేయడం అనమాట. అండ్ వర్బల్లీ అంటే త్రూ వర్డ్స్ అనమాట. హైలీ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ, చాలా అని అర్థం. అండ్ అటానమస్లీ అంటే ఇండిపెండెంట్లీ. సో ఏమవుతుందండి ఆన్సర్?
నార్మల్గా సెయిలింగ్ బోట్స్ అంటే ఒకరు సెయిల్ చేస్తూ ఉండాలి కదండి, అలా కాకుండా సెయిలింగ్ బోట్స్ కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేశారనమాట వాళ్ళు. ఓకే, ఎలా ఉంటాయి అప్పుడు? ఈ 4 ఆప్షన్స్ని తీసుకుంటే మనం ఇండిపెండెంట్గా అంటే వాళ్ళ అవసరం లేకుండా ఆటోమేటిక్ బోట్స్ని తయారు చేసినట్టున్నారనమాట. సో కెన్ రీచ్ ఎనీ గివెన్ డెస్టినేషన్ అటానమస్లీ అంటే ఇండిపెండెంట్లీ. ఓకే, డ్రైవర్ అవసరం లేకుండా అని అర్థం అనమాట. ఓకే, సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4 అండి. ఓకేనా? ఎస్, నివేదిత గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ సెకండ్ క్వశ్చన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ అనమాట. ఓకే, ఫీబుల్ కి మనము ఆపోజిట్ వర్డ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్. ఓకే, షీ వాస్ టూ ఫీబుల్ డాష్ టు లీవ్ హర్ రూమ్. షీ వాస్ టూ ఫీబుల్ డాష్ టు లీవ్ హర్ రూమ్ అనమాట. ఫీబుల్ అంటే ఏంటంటే వీక్, బలహీనంగా అని అర్థం అనమాట. స్ట్రాంగ్ అంటే బలంగా అని అర్థం, హ్యావింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ విత్ స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా? అండ్ ఎస్థెనిక్ అన్నా, వింపీ అన్నా, ఎఫిట్ అన్నా మూడిటికి ఆన్సర్ ఒకటే అండి, వీక్గా ఉండడం అనమాట. ఓకే, అప్పుడు 2, 4 and 3 అనేవి ఫీబుల్కి సినానిమ్ అవుతాయి. సో కనుక్కోమనింది యాంటోనిమ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎస్, స్ట్రాంగ్. ఫీబుల్ అంటే వీక్, బలహీనంగా ఉండడం. స్ట్రాంగ్ అంటే బలంగా ఉండడం కదా, దాస్క్డ్ యాంటోనిమ్. కాబట్టి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఎస్, వినయ్ గారు కరెక్ట్ అండి. నివేదిత ఆల్సో కరెక్ట్. అనుష గారు కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇడియం టు బీ ఇన్ ద డాల్డ్రమ్స్. ఓకే, టు బీ ఇన్ ద డాల్డ్రమ్స్ అనే ఇడియంకి కరెక్ట్ మీనింగ్ ఏమవుతుంది? ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్, టు బీ ఇన్ అట్టర్ కన్ఫ్యూజన్ అంటే చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉండడం అనమాట, డైలమాలో ఉండడాన్ని టు బీ ఇన్ అట్టర్ కన్ఫ్యూజన్ అని అంటాం. టు బీ ఇన్ లో అండ్ డల్ స్పిరిట్స్ అంటే సాడ్గా, డల్గా ఉండడం అనమాట. ఓకేనా? సాడ్ అండ్ డిప్రెస్డ్గా ఉండడం, సాడ్ అండ్ డిప్రెస్డ్. అండ్ టు బీ ఇన్ హెల్ప్లెస్, టు బీ ఇన్ హెల్ప్లెస్ కండిషన్ అంటే ఏంటి? మనము ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లంలో చిక్కుకోవడం అంట, హెల్ప్ అనమాట. అండ్ టు బీ ఇన్ హై ఎనర్జీ అండ్ హ్యాపీనెస్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాపీగా ఉండడం. సో టు బీ ఇన్ డాల్డ్రమ్స్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే, మనం ఎప్పుడైనా సాడ్ అండ్ డల్ మూడ్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఇడియమే టు బీ ఇన్ డాల్డ్రమ్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో fourth question answer is option 2. Yes, Vinay garu correct andi. Next question చూద్దాం. టు బీ ఇన్ డాల్డ్రమ్స్, డాల్ అనేది డల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో టు బీ ఇన్ లో అండ్ డల్ స్పిరిట్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ వన్, ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్లింగ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ అండ్ సెలెక్ట్ ఇట్స్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అనమాట. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ ఏదైతే రాంగ్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ ఉందో అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. సో సెంటెన్స్ చూద్దాం. ఓటింగ్ అలౌస్ ఎవ్రీ సిటిజన్ టు హ్యావ్ ఎ సే ఇన్ చూసింగ్ హూ షుడ్ రన్ ద గవర్నమెంట్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఏది రాంగ్ ఉందండి ఇక్కడ? సెంటెన్స్లో ఏది రాంగ్ ఉంది అండ్ మనం ఎలా దాన్ని కరెక్ట్ చేయాలి అనేది ఆప్షన్స్ నుండి కరెక్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి? చూడండి, ఇక్కడ అలోస్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది అండ్ సిటిజన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూసింగ్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్గానే ఉంది. అండ్ గవర్నమెంట్ అనేది కూడా కరెక్ట్గా ఉంది కదా. సో సెంటెన్స్ మనకి సెంటెన్స్లో ఏది రాంగ్గా ఇచ్చారు ఇప్పుడు?
ఎవరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పలేదండి 5th క్వశ్చన్కి. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. చూడండి ఇక్కడ అలోస్ అనేది కరెక్ట్ గానే ఉంది కదా, ALLOWS, కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ మనకి. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి గవర్నమెంట్, గవర్నమెంట్ కూడా కరెక్ట్ గానే ఉంది కదా, GOVERNMENT, కాబట్టి ఇది కూడా మనకి రాంగ్ ఆన్సర్ అన్నమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సిటిజన్. సిటిజన్ చూడండి CITIZEN కదా సిటిజన్ అంటే, బట్ ఇక్కడ TE ఉంది కాబట్టి ఇది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. చూసింగ్ అనేది కరెక్ట్ గానే ఇచ్చారు ఇక్కడ, CHOOOSING, కాబట్టి కూడా ఇది కూడా మనకి రాంగ్ ఆన్సర్. అండ్ 5th క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3. సో 5th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Select the most appropriate meaning of the given idiom, the best thing since sliced bread. Okay, the best thing since sliced bread అనే idiom కి మనము మీనింగ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, so an openly performed confession, a thorough examined food, a really good invention and a sincerely made apology అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఓపెన్లీ మేడ్ కన్ఫెషన్ అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ గిల్ట్ అన్నమాట. ఓకే, పబ్లిక్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ గిల్ట్. ఏ థరోలీ ఎగ్జామిన్డ్ ఫుడ్ అంటే కేర్ఫుల్లీ చెక్డ్ ఫుడ్, కేర్ఫుల్గా మనం చెక్ చేసిన ఫుడ్ అన్నమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏ రియల్లీ గుడ్ ఇన్వెన్షన్ అంటే మంచి ఆవిష్కరణ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఏ సిన్సియర్లీ మేడ్ అపాలజీ అంటే సిన్సియర్గా సారీ చెప్పడం అన్నమాట. ఓకే, సో ఈజీగా మనకి ఎలా అయితే ఇడియమ్స్ లో ఒక కీ హింట్ ఉంటుందో అలానే ఇక్కడ కూడా ఉందండి, ద బెస్ట్ థింగ్ సిన్స్ స్లైస్డ్ బ్రెడ్. ఓకేనా? సో 6th క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటండి? 6th క్వశ్చన్, ఎస్ వినయ్ గారు, సారీ శ్రీకాంత్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ బెస్ట్ థింగ్ అన్నారనమాట. సో ఇక్కడ ఎక్కడుందండి బెస్ట్ థింగ్? రియల్లీ గుడ్ ఇన్వెన్షన్ కదా, ఒక మంచి ఇన్వెన్షన్, బెస్ట్ ఇన్వెన్షన్, ఒక మంచి ఆవిష్కరణ అంటున్నారు. సో బెస్ట్ థింగ్ సిన్స్ స్లైస్డ్ బ్రెడ్ వచ్చేసి రియల్లీ గుడ్ ఇన్వెన్షన్. ఓకే, ఎస్, ఎస్ శ్రావణ్ అండ్ భవానీ కరెక్ట్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి చైతు గారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ దట్ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద అండర్లైన్డ్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సెంటెన్స్ లో ఒక అండర్లైన్డ్ సెగ్మెంట్ ఉంది, ఆ సెగ్మెంట్ ని మనము ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ నుండి దేంతో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, చూద్దాం. If we have to sending a mail today, we shall get a reply in 2 days. Okay, if we have to sending a mail today, we shall get a reply in 2 days. Okay, సో 7th వన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈజీగా మనము ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు సెండింగ్ ఏ మెయిల్ టుడే వీ షల్ గెట్ ఏ రిప్లై ఇన్ 2 days. వీ షల్ గెట్ ఏ రిప్లై ఇన్ 2 days అనేది ఏంటి? ఫ్యూచర్ టెన్స్ కదా. సో ఫ్యూచర్ టెన్స్ తో ఎండ్ అవుతుంది. అండ్ స్టార్టింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇఫ్ అంటే ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి కండిషనల్ క్లాస్ లో ఉందన్నమాట. కండిషనల్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ప్లస్ మనం ఏం వాడతామంటే ప్రెజెంట్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ వాడతాం. ఓకే, ఇఫ్ ప్లస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఈస్ ద రూల్ ఫర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అన్నమాట. అండ్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి కండిషనల్ క్లాస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ ప్లస్ ప్రెజెంట్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఎక్కడుందండి? ఇఫ్ వి సెండ్ ఏ మెయిల్ టుడే కదా, ఇఫ్ వి సెండ్ ఏ మెయిల్ టుడే, మనం ఈరోజు మెయిల్ చేస్తే వి షల్ గెట్ ఏ రిప్లై ఇన్ 2 days. ఈరోజు మనం మెయిల్ చేస్తే 2 days లో మనకి రిప్లై అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఎస్, వెరీ నైస్, అందరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారు. రమాదేవి గారు, వినయ్, చైతు, శ్రీకాంత్ అండ్ భవానీ గారు కరెక్ట్ అండి. ఇఫ్ వి సెండ్ ఏ మెయిల్ టుడే అనేది మనము రీప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట ఫర్ అండర్లైన్ సెగ్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్
option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Same as the previous question, ఇక్కడ మనకి underlined segment అనేది ఉందన్నమాట. సో దీన్ని మనము దేంతో రిప్లేస్ చేయొచ్చు. There is a few rice left in the cooker. Few rice left అనేది underlined segment అండి. దేంతో మనము రిప్లేస్ చేయొచ్చు. లిటిల్ రైస్ లెఫ్ట్ ఇన్, లెస్ రైస్ లెఫ్ట్ ఇన్, ఎనీ రైస్ లెఫ్ట్ ఇన్ అండ్ ఫ్యూయెస్ట్ రైస్ లెఫ్ట్ ఇన్. ఓకే, సో ఫ్యూ అనేది మనకి రిలేటెడ్ టు సమ్వాట్ సమ్ అన్నమాట, కొద్దిగా అని అర్థం. ఓకే, కాబట్టి రైస్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కదా, రైస్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ కాబట్టి మనం ఫ్యూ అనే వర్డ్ యూజ్ చెయ్యమన్నమాట. బికాస్ ఫ్యూ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సమ్ కాబట్టి. ఓకేనా, సో మనకి రిప్లేస్మెంట్ అనేది ఇక్కడ కావాలి. సో మనం దేంతో రిప్లేస్ చేస్తాము? సో ఎప్పుడు మనము హై లెస్ అని యూజ్ చేయమండి. ఓకేనా, కరెక్ట్ టర్మ్ ఏంటి అంటే లిటిల్ రైస్. దెర్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ రైస్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద కుక్కర్. చాలా కొంచెం రైస్ ఉంది అని అంటాం అనమాట. సో లెస్ ఆర్ హై రైస్ అనమనమాట. ఓకే, లిటిల్ రైస్. ఓకే, ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 8th క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో మనము బ్లాంక్ లో ఏ ఆప్షన్ అయితే చూస్ చేసుకుంటామో ఆప్షన్ వల్ల మనకి సెంటెన్స్ కి కరెక్ట్ మీనింగ్ అనేది రావాలన్నమాట. సో ఐఎమ్ బోర్న్ అండ్ డాష్ ఇన్ ఏ కల్చర్డ్ ఫ్యామిలీ. బ్రెడ్, బియర్డ్, బ్రెడ్ అండ్ బేర్ అన్నమాట. ఓకే, ఎస్ నివేదిత అండ్ చైతు గారు కరెక్ట్ అండి. సో చూడండి, ఇప్పుడు 9th క్వశ్చన్. ఐఎమ్ బోర్న్ అండ్ డాష్ ఇన్ ఏ కల్చర్డ్ ఫ్యామిలీ. బ్రెడ్, బియర్డ్ అండ్ బ్రెడ్ అండ్ బేర్ అన్నమాట. ఓకే, 9th క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి? బియర్డ్ అంటే ఏంటి? ఫేషియల్ హెయిర్ కదా. ఓకే, బ్రెడ్ విచ్ వి ఈట్ అండ్ బేర్ అంటే ఏమీ లేకుండా, నథింగ్. ఓకే, అండ్ బ్రెడ్ అంటే ఏంటి అంటే బ్రాటప్ అని అర్థం అనమాట, పెంచడం అని అర్థం. ఓకే, ఆర్ పెరగడం. ఓకే, ఐఎమ్ బోర్న్ అండ్ బ్రాటప్ ఇన్ ఏ కల్చర్డ్ ఫ్యామిలీ. కల్చర్ ఉన్న ఫ్యామిలీలో నేను పుట్టి పెరిగాను అని చెప్పడం అనమాట. సో BRED ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 9th క్వశ్చన్. బికాస్ ఐఎమ్ బోర్న్ అండ్ బ్రాటప్ ఇన్ ఏ కల్చర్డ్ ఫ్యామిలీ ఈస్ ది కరెక్ట్, గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అనమాట. సో 9th క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఎస్, జగదీష్ గారు అండ్ రమాదేవి గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటోనిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్. సీజ్ అన్నమాట. చాలా టైమ్స్ వచ్చింది ఇది మనకి మీనింగ్స్ లో. సో ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫర్ సీజ్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద గివెన్ వర్డ్స్. కమెన్స్, స్టాప్, టర్మినేట్ అండ్ క్విట్ అన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి సీజ్ అంటే ఏంటండి? స్టాప్ చేయడం ఆర్ ఎండ్ చేయడం కదా. సీజ్ అంటే స్టాప్ ఆర్ ఎండ్. సో దీనికి మనకి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ కమెన్స్, స్టాప్, టర్మినేట్ అండ్ క్విక్. డైరెక్ట్ గా మనం చూసిన వెంటనే చెప్పొచ్చు స్టాప్ అంటే ఆగిపోవడం, టర్మినేట్ అంటే తీసేయడం ఆర్ రిమూవ్ చేయడం అనమాట. అంటే రిలేటెడ్ టు స్టాప్ అనే అర్థం కదా. క్విట్ అన్నా కూడా స్టాప్ చేసేసి వెళ్ళిపోవడం కదా. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి? ఎస్, కమెన్స్ అవుతుంది అనమాట. ఎస్, సో 10th వన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1. శ్రీకాంత్ గారు, అఫ్జానా, జగదీష్ అండ్ శ్రీకాంత్, నివేదిత అండ్ రాము గారు కరెక్ట్ అండి. కమెన్స్ అంటే ఏంటి? బిగిన్ అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేయడం. సో స్టాప్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈస్ కమెన్స్. సో 10th వన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 అనమాట. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ select the appropriate synonym of the given word. Contagion. ఓకే, కంటాజియన్ కి మనము ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సినానిమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. కంటాజియన్ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్,
జనరల్గా మనం కంటాజియస్ డిసీజెస్ అని వింటూ ఉంటాం కదా. కంటాజియస్ డిసీజెస్ అంటే ఒకరి నుండి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యేదాన్ని కంటాజియస్ అని అంటాం అనమాట. సో కంటాజియన్ అంటే ట్రాన్స్మిషన్. ట్రాన్స్మిషన్ అంటే కూడా ఏంటి, ఒకరి నుండి ఒకరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది అని అర్థం అనమాట. ఇల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే ఇమాజినేషన్, ఊహించుకోవడం అనమాట. ఓకేనా. అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అండ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అంటే బ్లడ్ని ఒకరి నుండి బ్లడ్ని ఎక్కించడాన్ని బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అని అంటాం అనమాట. గ్రాండ్యూర్ అంటే వెరీ బిగ్ అని అర్థం. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి, సినోనిమ్ ఫర్ కంటాజియన్ synonym for contagion option 2. yes, Vinay garu correct andi, Anusha garu correct, and Ramadevi garu and Shrikant garu correct andi. option 2 is the correct answer for 11th question anamata. okay na. next 12th question chuddam. okay, select the most appropriate synonym of the word given in the brackets to fill in the blanks. okay, so బ్రాకెటెడ్ వర్డ్ ఉంది కదా ఇక్కడ నెగటివ్ అని, దానికి మనం సినోనిమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్. దట్ ఈస్ హాస్పిటబుల్, ఆర్బిట్రరీ, అడ్వర్స్ అండ్ డెస్పైరింగ్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో సెంటెన్స్ చూద్దాం. కన్స్యూమింగ్ కాఫీ ఎవ్రీ డే కెన్ హ్యావ్ డాష్ నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ వన్స్ హెల్త్. నెగటివ్ అంటే ఆపోజిట్ అని కదా, నాట్ రిక్వైర్డ్ అని నెగటివ్. సో దానికి సినోనిమ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో హాస్పిటబుల్, ఆర్బిట్రరీ. హాస్పిటబుల్ అంటే ఏంటి, ఫ్రెండ్లీ. ఆర్బిట్రరీ అంటే ఏంటంటే ర్యాండమ్, ఏదో ఒకటి అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా. అండ్ అడ్వర్స్ అంటే ఏంటంటే వెరీ హార్మ్ఫుల్ అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా. అండ్ డెస్పైరింగ్. డెస్పైరింగ్ అంటే ఏంటంటే హోప్లెస్ ఆర్ డిప్రెస్డ్. సో చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, నెగటివ్ అండ్ సినోనిమ్ వచ్చేసి హార్మ్ఫుల్ అని ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ హోప్లెస్ అన్నా కూడా దీనికి రిలేటబుల్ కాదండి. ర్యాండమ్ అంటే ఏదో ఒకటి, కాబట్టి దానికి కూడా రిలేటబుల్ కాదు. సో కన్స్యూమింగ్ కాఫీ ఎవ్రీ డే కెన్ హ్యావ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ వన్స్ హెల్త్. హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి హెల్త్ పైన రోజు కాఫీ తాగితే అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో 12th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3 అండి. ఓకే, ఎస్ కరెక్ట్. నరేష్ గారు, జగదీష్, శ్రీకాంత్ అండ్ రాము గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ ద మిస్స్పెల్ట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్స్ ఎగ్జైట్, ఎక్స్ట్రీమ్, ఎసెంట్రిసిటీ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, చూడండి ఏది రాంగ్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ ఇక్కడ. సో ఎగ్జైట్, EXCITE, ఎగ్జైట్మెంట్ అంటాం కదా. సో యాక్టివ్గా అంటే ఎంతూజియాజం అని అర్థం అనమాట. ఎంతూజియాస్టిక్గా అని అర్థం. అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే వెరీ హై అని అర్థం అనమాట. అండ్ ఎసెంట్రిసిటీ అంటే సెంటర్ నుండి దూరంగా, అంటే నార్మల్ పీపుల్, నార్మల్ నుండి దూరంగా, అంటే స్ట్రేంజ్ అండ్ ఆడ్ బిహేవియర్. స్ట్రేంజ్గా, ఆడ్గా ఉంటే ఎసెంట్రిసిటీ అని అంటాం అనమాట. ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే మనకు తెలుసు. అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అనే దానికి ఎస్, ఎక్స్ట్రీమ్ ఈస్ ద రాంగ్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ అండి. EXTREME ఈస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. కాబట్టి 13th one answer is option 2. option 2 is the correct answer. okay, yes, very nice. Akhil garu, Jagadish,
గోవింద్ గారు, శ్రీకాంత్, రమాదేవి అండ్ రాము, వినయ్, నరేష్ అండ్ రమాదేవి కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. ఓకే ఓకే, ఆన్సర్ చేయండి. ఇది చాలా ఈజీ కదా, ఒకసారి చదవండి, అన్ని ఆప్షన్స్ అన్ని చదవండి. ఈ సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్ లో ఉంది, పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ లో అయితే ఏది మనకి ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? The home nurse is expecting a salary hike from the relatives of the new family. Home nurse is expecting a salary hike from the relatives of the new family అన్నారనమాట. సో సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్ లో ఉందండి? ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉంది. ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ కదా. సో we have to convert this into past tense అన్నమాట. past tense form లో ఎక్కడుంది? ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ the home nurse expects a salary hike అన్నారు. ఎక్స్పెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ ప్రెజెంట్ కదా. ఎక్స్పెక్ట్స్ ఈజ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ the home nurse has been expecting అన్నారనమాట. has been expecting అంటే ఏంటి? present perfect continuous. has been expecting is present perfect continuous. next one is the home nurse was expecting అన్నారు. was is a past tense కదా. so this is పాస్ట్ ఫామ్ అన్నమాట. ఓకేనా? పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ ఇదంతా అడగలేదండి మనల్ని, పాస్ట్ అని అడిగినారు. ఓకే, వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద హోమ్ నర్స్ విల్ బీ ఎక్స్పెక్టింగ్. సో విల్ బీ రిప్రజెంట్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. సో మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్గా ఆప్షన్ 3 ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. ఓకే, yes అండి, ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. 14th one answer is option 3. ఓకే, ఎస్ కరెక్ట్. నరేష్ గారు, జగదీష్, వినయ్, రాము, శ్రీకాంత్ గారు, అఖిల్ గారు అండ్ ఈజ్ అంటే ప్రెసెంట్ అండి, వాజ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్. ఓకేనా? ఎస్, రమాదేవి గారు అండ్ నాగరాజు గారు కరెక్ట్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెలెక్ట్ ద వర్డ్ సెగ్మెంట్ దట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే రీప్లేసెస్ ద బ్రాకెటెడ్ వర్డ్ సెగ్మెంట్ కరెక్ట్లీ అండ్ కంప్లీట్స్ ద సెంటెన్స్ మీనింగ్ఫుల్లీ. ఓకే, ద థీఫ్ హూ హ్యావ్ టేకెన్ ద పోనీ వాజ్ ఫౌండ్ గిల్టీ బై ద జ్యూరీ. ఓకే, ఆ థీఫ్ ఎవరైతే పోనీని థెఫ్ట్ చేశాడో, దొంగలించాడో, అతను చాలా గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు జ్యూరీ మెంబర్స్ ముందు అని చెప్తున్నారనమాట. సో మనం హ్యావ్ టేకెన్ ద పోనీని దేంతో రిప్లేస్ చేయొచ్చు? హ్యాస్ టుక్ ద పోనీ ఆర్ హ్యాడ్ టేకెన్ ద పోనీ, హ్యావ్ టుక్ ద పోనీ ఆర్ హ్యాస్ టేకెన్ ద పోనీ. దేంతో రిప్లేస్ చేయొచ్చండి? 15th one. సో ఇక్కడ చూడండి, ద థీఫ్, ఇక్కడ హ్యావ్ అన్నారు. హ్యావ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ప్లూరల్. థీఫ్ అనేది ఏంటి? సింగులర్. కాబట్టి మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం? హ్యాస్ టేకెన్ ద పోనీ. ద థీఫ్ హూ హ్యాస్ టేకెన్ ద పోనీ వాజ్ ఫౌండ్ గిల్టీ బై ద జ్యూరీ అన్నమాట. థీఫ్ ఈజ్ సింగులర్ అండ్ we use singular verb. So singular verb is has kada, has taken the pony. So the thief who has taken the pony was found guilty by the jury. So 15th one answer is option 4. వాజ్ ప్రెసెంట్ టెన్సే అండి. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ చూస్తే మనము సబ్జెక్ట్ ఏ ఫామ్ లో ఉంది? సింగులర్ ఫామ్ లో ఉంది. ఓకేనా? సో హ్యాస్ టేకెన్ ద పోనీ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నమాట. సో 15th one ఈజ్ ఆప్షన్ 4. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ క్లాజ్ టెస్ట్. సో ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో 16th to 20 క్వశ్చన్స్ అండి, నాట్ 80.
16 నుంచి 20 క్వశ్చన్స్ వరకు క్లోజ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. సో చూడండి, a low pressure area characterized by rapid and frequently damaging air circulation is what? Dash cyclones. ఓకే, ఏ లో ప్రెషర్ ఏరియా, ఎక్కడైతే లో ప్రెషర్ ఉంటుందో characterized by rapid and frequently damaging air circulation, ఎయిర్ ఫ్రీక్వెంట్ గా తరచుగా ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ని డ్యామేజ్ చేసేదే is what? Dash cyclones. Like destroys, inspires, spawns or generates. ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి? destroys అంటే టు డ్యామేజ్. ఓకే, destroy అంటే టు డ్యామేజ్. ఇన్స్పైర్ అంటే ఏంటి? ఎంకరేజ్. స్పాన్స్ అంటే టు ప్రొడ్యూస్. అండ్ జనరేట్స్ అంటే కూడా టు ప్రొడ్యూస్ అండి. బట్ మనకి ఇక్కడ ఏది కరెక్ట్ ఫ్రేజ్ మనకి మ్యాచ్ అవుతుందో దాన్ని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఏ లో ప్రెషర్ ఏరియా క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ర్యాపిడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ డ్యామేజింగ్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ వాట్? జనరేట్స్ సైక్లోన్. ఓకే, లో ప్రెషర్ ఏరియా అండ్ విండ్ ని ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ని డ్యామేజ్ చేసేది మనకి సైక్లోన్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఎస్, కరెక్ట్ అండి. నరేష్ గారు, వినయ్ గారు, జగదీష్ కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, స్టార్మ్స్ అండ్ డాష్ వెదర్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ప్రెసెంట్ డ్యూరింగ్ సైక్లోన్స్ లో ఉరుములు, మెరుపులు అండ్ డాష్ వెదర్. ఎలాంటి వెదర్? అడ్వాంటేజియస్ వెదర్ ఉంటుందా, అకస్టమ్డ్ వెదర్ ఉంటుందా, అన్యాక్సెప్టెడ్ వెదర్ అండ్ అన్ఫేవరబుల్ వెదర్. ఓకే, ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో నుండి వెదర్ ని మనము ఇండికేట్ చేసి చెప్పాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా అన్ఫేవరబుల్ వెదర్ అని ఉంటుంది అనమాట. సైక్లోన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఫేవరబుల్ వెదర్ ఇలాంటివి ఉండవు కదా. సో స్టార్మ్స్ అండ్ అన్ఫేవరబుల్ వెదర్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ప్రెసెంట్ డ్యూరింగ్ సైక్లోన్స్ లో వెదర్ అంత మంచిగా ఉండదు అనమాట. ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్పియర్ ద ఎయిర్ మూవ్స్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డాష్ ఇన్ ద సదరన్ హెమిస్పియర్ అన్లెస్, బికాస్, వేర్ యాజ్, ఆర్ అనమాట. సో 18th వన్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఎస్ కరెక్ట్ అండి. 17th వన్ ఈజ్ 4. రమాదేవి గారు, శ్రీకాంత్, రాము, జగదీష్ కరెక్ట్ అండి. నరేష్ గారు ఆల్సో కరెక్ట్. Yes, 18th one is whereas. ఓకే, చూడండి, నార్దర్న్ హెమిస్పియర్ లో ఎయిర్ ఎలా మూవ్ అవుతుందంట? కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అవుతుంది. డాష్ ఇన్ ద సదరన్ హెమిస్పియర్ ఇట్ మూవ్స్ క్లాక్ వైజ్ అన్నారనమాట. ఆప్షన్స్ ని తీసుకుంటే చూడండి ఏముంది? అన్లెస్, బికాజ్, వేర్ యాజ్ ఆర్ అని ఉందన్నమాట. ఓకే, అన్లెస్ అంటే రాకపోతే అని యూజ్ చేస్తాం. బికాజ్ ఈజ్ ఫర్ రీజన్ అండ్ వేర్ యాజ్. ఇక్కడ చూడండి, నార్దర్న్ హెమిస్పియర్ లో ఎయిర్ అనేది క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అవుతుంది. అలానే సదరన్ హెమిస్పియర్ లో అయితే వేరాజ్ సదరన్ హెమిస్పియర్. ఓకే, సో ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ సమ్టైమ్స్ నోన్ యాజ్ టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ అండ్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఆర్ ద 2 డాష్ అండర్ విచ్ సైక్లోన్స్ ఫాల్. స్టాచ్యూసెస్, స్పీసెస్, కేటగిరీస్ అండ్ ర్యాంక్స్. చాలా ఈజీగా చెప్పచ్చు. ఓకే, ఎస్ కరెక్ట్ అండి. ఆల్మోస్ట్ అందరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారు. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ చూడండి, కేటగరైజా, స్పీసీసా, ర్యాంక్సా, స్టాచ్యూసా. ఏమంటున్నారు అంటే ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేవి టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ అండ్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ 2 ఉంటాయన్నమాట. ఆర్ ద 2 డాష్ అండర్ విచ్ సైక్లోన్స్ ఫాల్. సైక్లోన్స్ లో 2 ఉంటాయి అని మనకు అర్థమవుతుంది కదా ఈ సెంటెన్స్ వల్ల. సో మనకి ఏమవుతాయి? మనకి ఏది ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది? ఎస్, కేటగిరీస్. 19th వన్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. వినయ్ గారు, నరేష్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఓకేనా? సో ఒక్కొక్కసారి మనకి క్లాస్ టెస్ట్ లో జస్ట్ మనకి చదివిన వెంటనే కూడా ఆన్సర్స్ చేయొచ్చు అండి లాజికల్ గా. ఓకే, సో 19th one is option 3 and the next one చూద్దాం. Under which cyclones fall? The name cyclone comes from the Greek word cyclos which means a snake's coil. Snakes చుట్టుకుంటుంది కదా, అక్కడ నుండి మనకి cyclone అనే వర్డ్ వచ్చిందనమాట. Henry Paddington came up with the term because tropical storms in the Arabian Sea and Bay of Bengal
బే ఆఫ్ బెంగాల్ డాష్ కాయిల్డ్ సీ సర్పెంట్స్ అండి. ఓకే, మిమిక్ అన్నా రిజెంబుల్ అన్నా కరెక్టే. కలెక్ట్ అంటే గ్యాదర్ చేయడం, నెగేట్ అంటే అవాయిడ్ చేయడం. సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఫ్రేజ్లో మనకి ఏది కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుందో అది మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట, ఆప్ట్ చేసుకోవాలి. రిజెంబుల్ అంటే ఏంటి? సేమ్ యాజ్ అని అర్థం అనమాట. మిమిక్ అంటే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఎవరైనా మనది కాపీ చేసి సేమ్ అలానే చెప్తుంటే మిమిక్ అని అంటాం అనమాట. రిజెంబుల్ అంటే ఒక పర్సన్ కానీ ఏదైనా కూడా ఒకేలాగా ఉంటే దాన్ని పోల్చినప్పుడు రిజెంబుల్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, అరేబియన్ సీ. సో సైక్లోన్ అనే టర్మ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ట్రాపికల్ స్టార్మ్స్ ఇన్ ద అరేబియన్ సీ అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ డాష్ కాయిల్డ్ సీ సర్పెంట్స్ అంటే చుట్టుకున్న పాముల్లాగా ఉంటాయన్నమాట. దాంతో పోల్చాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఎస్, రిజెంబుల్. ఓకే, రిజెంబుల్ అవుతుంది. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 20th క్వశ్చన్ అండి. ఎస్, జగదీష్ గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Select the most appropriate option to fill in the blank. Okay, so sentence చూద్దామండి. He is determined to dash any kind of task to prove his talent. తన టాలెంట్ ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా కూడా డిటర్మైన్డ్ గా చేస్తారు. సో అండర్టేక్, ఇంట్రెస్ట్, ఎస్కేప్ ఆర్ అవాయిడ్. ఏదండి కరెక్ట్ ఆన్సర్? అండర్టేక్ అంటే ఏంటి? తీసుకోవడం. టేకప్ ఏ టాస్క్. టేకప్ ఏ టాస్క్ ఏదైనా తీసుకోవడం అనమాట. ఇంట్రెస్ట్ అంటే బిలీఫ్. ఎస్కేప్ అంటే తప్పించుకొని పోవడం అనమాట. ఓకేనా. అవాయిడ్ అంటే ఇగ్నోర్ చేయడం. ఎస్కేప్ అంటే తప్పించుకొని పోవడం అనమాట. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఎస్, 21st one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1, దట్ ఈస్ అండర్టేక్. కరెక్ట్. జగదీష్ గారు, నరేష్ గారు, చైతు రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. చైతు గారు 20th one. ఓకే, రమాదేవి గారు కరెక్ట్ అండి. ఎస్, 21st one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1, అండర్టేక్ అనమాట. అతను ఏ టాస్క్ అయినా ఎలా తీసుకుంటాడంటే డిటర్మైన్డ్గా, అంటే చాలా కన్సిస్టెంట్గా తీసుకుంటాడు, పట్టుదలగా తీసుకుంటాడు అనమాట. ఎందుకంటే తన టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. సో 21st one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద కరెక్ట్ హోమోఫోన్ అనమాట. ఓకే, ఏది మనకి కరెక్ట్ మీనింగ్ వస్తుందో అది మనం ఇక్కడ ఆప్ట్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఐ డాష్ సమ్ ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ద సూపర్ మార్కెట్. హోమోఫోన్ అంటే సేమ్ సౌండ్ వస్తుంది, స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ మీనింగ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో 22nd one చూద్దాం. ఐ డాష్ సమ్ ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ద సూపర్ మార్కెట్. BOUT బౌట్, BOUGHT బాట్, BAAT బోట్ అండ్ BOT బాట్. ఎస్, సూపర్ మార్కెట్ నుండి నేను కావాల్సిన ఐటమ్స్ని తీసుకొచ్చాను. సో BOUGHT బాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ హోమోఫోన్ అనమాట. 22nd one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. ఎస్, రాము గారు, చైతు గారు, నరేష్ గారు, జగదీష్, రమాదేవి, శ్రీకాంత్ అండ్ గోవింద్ గారు కరెక్ట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాము. 23rd one. The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error అన్నమాట. ఓకే, select the part that contains the error from the given options. సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్లో ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఇచ్చారు, సెంటెన్స్ ని డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేశారు అండ్ ఆ సెగ్మెంట్స్ మనకి ఆప్షన్స్ గా ఇచ్చారు. సో ఎక్కడైతే మనకి ఎర్రర్ ఉంటుందో ఆ సెగ్మెంట్ ని మనం ఆప్షన్స్ లో ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. సో మై ఫ్రెండ్ రాగిని షెల్ కంప్లీటెడ్ హర్ టాస్క్ బై దెన్. ఓకే, my friend Ragini shall completed her task by then. సో ఏంటంటే అక్కడ ఆప్షన్స్ ఎర్రర్ ఉన్నది.
ఎస్. ఇక్కడ చూడండి, మై ఫ్రెండ్ రాగిని షెల్ కంప్లీటెడ్ హర్ టాస్క్ బై దెన్ అంటే అప్పటికే అంటే ఏంటి, ఫ్యూచర్ టెన్స్ కదా, అప్పటికే మా ఫ్రెండ్ రాగిని వర్క్ ని కంప్లీట్ చేస్తుంది అని అర్థం కదా. సో విల్ కంప్లీట్, నాట్ కంప్లీటెడ్. బికాస్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఫ్యూచర్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1, 23rd వన్ షెల్ కంప్లీటెడ్ అనేది రీప్లేస్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The patient suffered an epileptic seizure or CAESAR seizure and SCISSORS అన్నమాట, సీజర్స్. ఓకే, ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఇక్కడ? ద పేషెంట్ సఫర్డ్ అండ్ ఎపిలెప్టిక్ డాష్. సో సీజర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే SEIZUR అంటే లైక్ ఫిట్స్ అన్నమాట. ఫిట్స్ లాగా రావడాన్ని సీజర్ అని అంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో సీజర్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏంటండి? ద పేషెంట్ సఫర్డ్ అండ్ ఎపిలెప్టిక్ డాష్. ఎస్, ఎపిలెప్టిక్ సీజర్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఎపిలెప్సీ అంటే మనకి తలకు వస్తుందండి డిసీజ్, దాన్ని ఎపిలెప్సీ అంటాం అనమాట. అండ్ ఎపిలెప్టిక్ సీజర్ అంటే చాలా ఫిట్స్ వచ్చి పడిపోతారు కదా, దాన్ని ఎపిలెప్టిక్ సీజర్ అంటాం. ఎపిలెప్సీ అంటే సివియర్ హెడేక్ ని ఎపిలెప్సీ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 ఫర్ 24th క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్, నరేష్ గారు, జగదీష్ అండ్ రాము గారు, శ్రీకాంత్ గారు అండ్ రమాదేవి కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఎ వర్డ్ ఈస్ గివెన్ బ్రాకెట్స్, సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇన్ ద వర్డ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ అనమాట. సో బ్రాకెటెడ్ వర్డ్ కి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యాంటోనిమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఆపోజిట్ వర్డ్ అనమాట. సెంటెన్స్ చూద్దాం. ద బాస్ వాంటెడ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, హీ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఎవ్రీ డాష్ డీటెయిల్. హ్యూజ్ అంటే ఏంటి? వెరీ బిగ్ అని అర్థం కదా, ఎనార్మస్ ఆర్ వెరీ బిగ్ అని అర్థం. ఓకే, హ్యూజ్ మీన్స్ వెరీ బిగ్ ఆర్ ఎనార్మస్ అని అర్థం. సో దీనికి మనం ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ మైటీ, సాలిడ్, మైన్యూట్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, మైటీ అంటే ఏంటి? వెరీ పవర్ఫుల్. వెరీ పవర్ఫుల్. సాలిడ్ అంటే వెరీ హార్డ్. మైన్యూట్ అంటే చాలా చిన్న విషయాలు అనమాట. ఓకే, ట్రైవియల్ థింగ్స్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, ఆర్ లిటిల్. సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్. మైన్యూట్ క్రియేచర్స్ అంటే ఏంటి? చాలా చిన్న చిన్న క్రియేచర్స్ అని అర్థం అనమాట, చాలా చిన్న చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ అని అర్థం. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఇప్పుడు? డెఫినెట్ గా హ్యూజ్ కి ఆపోజిట్ వచ్చేసి మైన్యూట్ అవుతుంది అనమాట. ద బాస్ వాంటెడ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, హీ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఎవ్రీ మైన్యూట్ డీటెయిల్. హ్యూజ్ డీటెయిల్ అంటే చాలా పెద్ద విషయాలు అడుగుతున్నారు అని చెప్పచ్చు. మైన్యూట్ అంటే చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా అడుగుతున్నారు అని అర్థం. ఓకే, ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మెరిట్ లిస్ట్ తెలీదండి ఇంకా. ఓకేనా? సో 25th వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3. ఓకే, ఎస్, నరేష్ గారు అండ్ జగదీష్, ఏలూరి, శ్రీకాంత్, రమాదేవి అండ్ నాయక్ గారు కరెక్ట్ అండి. అపియర్ అవ్వచ్చండి, కానీ చాలా కొద్దిగా మనకి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ సినోనిమ్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్. ఓకే,
అండర్లైన్ వర్డ్ కి మనము సినోనిమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ పాల్పబుల్. పాల్పబుల్ కి సినోనిమ్ ఫ్రమ్ ద given words insensible, imperceptible, indistinguishable and detectable. So sentence చూద్దాం. There was palpable tension in the negotiation room అన్నారన్నమాట. ఓకే, సో పాల్పబుల్ అంటే ఏంటి అంటే డిటెక్టబుల్, ఈజీలీ నోటీసబుల్ అని అర్థం. ఓకే, ఈజీగా మనం కనిపెట్టేయచ్చు అనమాట. ఓకేనా, నెగోషియేషన్ రూమ్ లో చాలా టెన్షన్ ఉందని ఈజీగా కనబడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇన్సెన్సిబుల్ అంటే నాట్ అవేర్ అని అర్థం అనమాట, ఎవరికి తెలియనటువంటి అని అర్థం. ఓకే, అండ్ ఇంపర్సెప్టబుల్ అంటే కెనాట్ బి నోటీస్డ్. ఇండిస్టింగ్విషబుల్ అంటే కెనాట్ డిఫరెన్షియేట్. డిటెక్టబుల్ అంటే ఈజీలీ రికగ్నైజ్ చేయడం అన్నమాట, ఆర్ ఈజీలీ రికగ్నైజ్డ్. సో సినోనిమ్ అడిగారు కదా, పాల్పబుల్ కి ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి? ఎస్, ఈజీలీ నోటీసబుల్ ఆర్ డిటెక్టబుల్ అన్నమాట. ఓకే, నరేష్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఎస్, శ్రీకాంత్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ 4 is the correct answer. Select the correct option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution required అన్నమాట. ఇక్కడ had died కి మనము ఏదైనా సబ్స్టిట్యూషన్ అవసరమా ఆర్ అవసరం అయితే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో నుండి ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో సబ్స్టిట్యూషన్, అవసరం లేదు అనుకుంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ని మనము చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ద సెంటెన్స్ ఈస్ ద పేషెంట్ హ్యాడ్ డైడ్ బిఫోర్ ద డాక్టర్ కేమ్. డాక్టర్ వచ్చేసరికి పేషెంట్ చనిపోయాడు. ఓకే, డైడ్, ఈజ్ డైడ్, నో సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ విల్ బి డెడ్ అన్నమాట. ఓకే, ఆప్షన్స్ ని తెలుగులో చెప్తున్నాను కదండి అన్ని. ఎస్ ఎస్, వెరీ నైస్ అండి. ఎస్, కరెక్ట్. థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. శ్రీకాంత్ గారు, నరేష్ గారు, ఏలూరి రమాదేవి గారు కరెక్ట్ అండి. బికాస్ ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కదా. సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ బికాస్ 2 థింగ్స్ అనేవి పాస్ట్ లో మనకి జరిగిపోయాయి కాబట్టి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మనం వాడతాం. సో హ్యాడ్ ప్లస్ V3, హ్యాడ్ ప్లస్ వర్బ్ ఫార్మ్ ఈజ్ ఇన్ third form. So the patient had died before the doctor came is the correct sentence. So option 3 is the correct answer. Yes, avunandi, had plus past participle. Okay, so next one, select the option with the correct spelling of the underlined word in the given sentence. Okay, కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అనోమలీకి కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏంటో లాస్ట్ పేపర్లో వచ్చిందండి మనకి ఈ వర్డ్ అనోమలీ. ఓకే, లైక్ ప్యాసేజ్ లో వచ్చింది. ఓకేనా, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద అనోమలీ సైంటిస్ట్ హ్యాడ్ టు రిపీట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓవర్ 100 times. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద అనోమలీ సైంటిస్ట్ హ్యాడ్ టు రిపీట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓవర్ 100 times. అనోమలీ అంటే సంథింగ్ అన్యూజువల్ అన్నమాట. వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా కూడా అన్యూజువల్ థింగ్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు చాలా టైమ్స్ 100 times ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది రిపీట్ చేశారు. ఓకే, సో స్పెల్లింగ్ ఏమవుతుందండి? Yes, option 1 is the correct answer andi. Okay, option 1 is the correct answer. Okay, Naresh garu, Shrikant,
ఆర్జే గారు అండ్ రమాదేవి గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అనమాట. ANOMALY. ఇక్కడ ఏని ఓని షిఫ్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓ ప్లేస్లో ఏని, ఏ ప్లేస్లో ఓని. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, select the most appropriate meaning of the given idiom and a Herculean task. ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి హెర్క్యూలియన్ టాస్క్ అనే ఇడియం ఒకసారి మనకి వచ్చింది. సో హెర్క్యూలియన్ టాస్క్ అనే ఇడియంని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఏ మెషిన్ వర్క్, ఏ సింపుల్ వర్క్, ఏ ఇంపార్టెంట్ వర్క్, ఏ టఫ్ జాబ్. ట్వంటీ-9th క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ అండి. ఈడియమ్స్ అన్నిటికీ కీవర్డ్ పెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో హెర్క్యూలియన్, ఓల్డెన్ డేస్లో హెర్క్యూలిస్ అనే ఒక బైస్కిల్ వచ్చేదన్నమాట. బైస్కిల్ని తొక్కడానికి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి కదా, సో అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. హెర్క్యూలియన్ టాస్క్ అంటే టఫ్ జాబ్. సో ఆప్షన్ 4 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్. నరేష్ గారు, రమాదేవి అండ్ శ్రీకాంత్ గారు కరెక్ట్ అండి. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్డ్ ఇడియం దట్ కెన్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి అండర్లైన్డ్ ఇడియం ఉంది కదా, దీనికి మనకి ఏది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుందో కరెక్ట్గా, ఐ మీన్ ఏది కరెక్ట్గా మనం మ్యాచ్ చేయొచ్చో దాన్ని ఆప్షన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. సో షీ నోస్ స్పానిష్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యాషన్. She knows Spanish after a fashion. సో ఆప్షన్స్ని చూస్తే మనకు తెలియకున్నా కూడా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చండి ఈ క్వశ్చన్. సో చూడండి, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు? ఇన్ ఏ సర్టెన్ ఫ్యాషన్, ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద ఫ్యాషన్ ఈజ్ డన్, ఇన్ ఏ ఫ్యాషనబుల్ వే. ఈ 3 ఆప్షన్స్ ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒకసారి చేసి చూడండి, ఏమైనా మీనింగ్ ఉంటుందా? ఫ్యాషన్ వే, సర్టెన్ ఫ్యాషన్, ఇన్ ఫ్యాషన్ ఈజ్ డన్ అన్నప్పుడు మనకి మీనింగే ఉండదు అనమాట. లాంగ్వేజ్ కి ఫ్యాషన్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? లేదు కదా. సో టు ఓన్లీ ఏ సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ అంటే ఒక లిమిట్ వరకు తనకి స్పానిష్ అనేది వచ్చు. ఓకే, షీ నోస్ స్పానిష్ టు ఓన్లీ ఏ సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ అనమాట. సో ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 38th క్వశ్చన్. ఎస్, నరేష్ గారు అండ్ రమాదేవి గారు కరెక్ట్ అండి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం కామన్ సెన్స్తో కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, వితౌట్ లాసింగ్ మార్క్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ఫ్రాక్చురల్, హిస్టరీగ్రఫీ, పెరిఫెరీ అండ్ యాంటగోనిస్టిక్ అనమాట. ఓకేనా? సో 31st క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఫ్రాక్చరల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్రాక్చర్. హిస్టరోగ్రఫీ అంటే హిస్టరీలో రాసింటారు కదా వాళ్ళు, ఆ రైటింగ్ని అర్థం చేసుకోవడాన్ని హిస్టరోగ్రఫీ అని అంటాం అనమాట. పెరిఫెరీ అంటే ఎడ్జ్ అనమాట, ఎడ్జ్లో ఉన్నది. అండ్ యాంటగోనిస్టిక్ అంటే ఆపోజిట్, ఏదైనా ఆపోజిట్గా యాక్ట్ చేస్తుందంటే దాన్ని యాంటగోనిస్టిక్ అని అంటాం. సో ఫ్రాక్చరల్, హిస్టరోగ్రఫీ, పెరిఫెరీ అండ్ యాంటగోనిస్టిక్. హిస్టోరియోగ్రఫీ, ఐ థింక్ హిస్టోరియోగ్రఫీ అనరండి, హిస్టరోగ్రఫీని అంటారు. అండ్ ఫ్రాక్చురల్ అనే వర్డ్ లేదు, ఫ్రాక్చర్ అనమాట. ఓకే, ఫ్రాక్చర్. హిస్టోరియోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే టు స్టడీ ద రైటింగ్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ అనమాట. ఓకేనా? సో ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ 31st క్వశ్చన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటోనిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్ సబ్లైమ్ అనమాట. ఓకేనా? సబ్లైమ్ అనే వర్డ్కి
ఆపోజిట్ వర్డ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో సబ్లైమ్ అంటే ఏంటంటే ఎక్సలెంట్ అని అర్థం అనమాట. ఆర్డినరీ అంటే నార్మల్ సాధారణంగా. అపెరెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్వియస్. సింగులర్ అంటే ఒక్కటి. ఈక్వల్ అంటే సమానంగా అని అర్థం. ఓకే ఓకే ఐ విల్ చెక్ అండి హిస్టీరియోగ్రఫీ అనే స్పెల్లింగ్. ఓకేనా బట్ ఫ్రాక్చురల్ అనే వర్డ్ అయితే లేదండి. ఓకే ఐ విల్ చెక్ హిస్టీరియోగ్రఫీ. ఓకే ఓకే 32nd క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటండి? సబ్లైమ్ కి యాంటోనిమ్ కనుక్కోమన్నారు. సో సబ్లైమ్ అంటే ఎక్సలెంట్ ఆర్ మ్యాగ్నిఫై అన్నమాట, చాలా మంచిగా ఎక్సలెంట్ గా అని అర్థం. ఆర్డినరీ అంటే సాధారణంగా నార్మల్. అపెరెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్వియస్ గా అని అర్థం అనమాట. సింగులర్ అంటే ఓన్లీ వన్ అండ్ ఈక్వల్ అంటే సమానంగా అని అర్థం కదా. సో 32nd క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి యాంటోనిమ్ కాబట్టి ఆర్డినరీ. సబ్లైమ్ కి yes option 1 is the correct answer. okay next question చూద్దామండి. select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence to make it a meaningful sentence. if no substitution is required, so సేమ్ ముందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లాగే అండి. ఇక్కడ మనకి అండర్లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంది కదా, అది మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా లేదా, ఒకవేళ చేయకపోతే నో సబ్స్టిట్యూషన్ అనే వర్డ్ మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో చూద్దాం సెంటెన్స్. పేషెంట్స్ who do previous heart attacks and those with cardiac failure are at a high risk of having a cardiac arrest. ఓకే ఎవరికైతే ప్రీవియస్ హార్ట్ అటాక్స్ అండ్ కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ అనే హిస్టరీ ఉంటుందో వాళ్ళకి కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. అట్ ఏ హై రిస్క్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ కార్డియాక్ డిసీజ్. ఓకే ఏది మనకి ఎర్రర్ ఉందండి, దేంతో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు? ఓకేనా సో ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నారండి? ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ పాస్ట్ కదా, ఎవరికైతే ఉంటుందో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ పాస్ట్. సో who have had, okay, patients who have had previous heart attacks and those with cardiac failure are at a high risk of having a cardiac arrest annamata. Okay, option 1 is the correct answer andi. So 33rd one ki option 1 is the correct answer. Yes, Ramadevi garu correct andi. who have had and the people are plural kabatti those with cardiac failure or at a higher risk of having a cardiac arrest annamata. So option 1 is the correct answer for 33rd question. Yes, next one chuddam. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence annamata. So same previous question lage, we hope these measure will take us further to a good position. Okay, జస్ట్ మనం చదివిన వెంటనే మనం ఐడెంటిఫై చేస్తామండి ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది అని. సో మనం దేంతో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు? We hope these measure will take us further to be a good position. Yes,
Yes, 34th question is option 3 అండి. Okay, we hope these is plural, so measures will take us further to a good position. ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటే మనము ఫ్యూచర్లో గుడ్ పొజిషన్లోకి వెళ్తాము. ఓకే, 34th వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 అండి. ఓకే, రమాదేవి గారు కరెక్ట్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 35th క్వశ్చన్, సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ సినోనిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్ డాడ్జ్. డాడ్జ్కి సేమ్ మీనింగ్ ఉన్న వర్డ్ ఏంటి ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అడ్వైస్, డిటర్మైన్, చీట్ అండ్ అనౌన్స్. సో డాడ్జ్ అంటే ఏంటి? అవాయిడ్, తప్పించుకోవడం అనమాట. ఓకే, అడ్వైజ్ అంటే సలహా అని అర్థం. డిటర్మైన్డ్ అంటే ఏంటి? పట్టుదలతో ఉండడం, డిటర్మినేషన్. అండ్ చీట్ అంటే మోసం చేయడం. అనౌన్స్ అంటే అఫీషియల్లీ, టు టెల్ అఫీషియల్లీ, దాన్ని అనౌన్స్మెంట్ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 35th క్వశ్చన్. ఎస్, థర్టీ క్వశ్చన్ ఈజ్ 3 అండి. నరేష్ గారు అండ్ శ్రీకాంత్ గారు కరెక్ట్. అవాయిడ్ అంటే తప్పించుకోవడం, చీట్ చేయడం అంటే మోసం చేయడం. సో ఈ 4 ఆప్షన్స్లో నుండి మనకి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యేది డాడ్జ్కి సినోనిమ్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 అనమాట. అడ్వైజ్ అంటే సలహా, డిటర్మైన్డ్ అంటే కంపాషన్ అనుకోవచ్చు, అనౌన్స్ అంటే చెప్పడం అనమాట, అఫీషియల్గా చెప్పడం. సో 35th వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3 అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్యాసేజ్ అండి. 36 to 40 క్వశ్చన్స్. ఓకే, 5 క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ప్యాసేజ్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, ప్యాసేజ్ చూద్దాం. While I waited expectantly, madam came in and told me that there was no room at all for me in the hotel, not a bed, not a corner అనమాట. ఓకే, అక్కడ వెయిట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగానే మేడం వచ్చారనమాట. అండ్ ఏం చెప్పారు అంటే రూమ్ అనేది లేదు అని చెప్పారనమాట. హోటల్లో రూమ్ లేదు, బెడ్ లేదు, ఒక కార్నర్ కూడా లేదు అని చెప్పారు. సో షీ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ సీమ్ టు ఫైండ్ ఏ fund of secret amusement in the fact. She looked at me as though expecting me to break into delighted laughter. Tomorrow, she said, there may be, I am expecting a young gentleman who is suddenly taken ill to move from number 11. Okay, tanu chala friendly ga undannamata. Tanu malli ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తున్నారో అతన్ని చూసి టుమారో మేబీ ఒక అతను వెకేట్ చేస్తారు. ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ యంగ్ జెంటిల్మెన్ హూ ఈజ్ సడన్లీ టేకెన్ ఇల్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ నంబర్ 11 అని చెప్పారనమాట. హీ ఈజ్ అట్ ప్రెసెంట్ అట్ ద కెమిస్ట్, పర్హాప్స్ యూ వుడ్ కేర్ టు సీ ద రూమ్. ఓకే, అతను ఇప్పుడు లేడు అని చెప్తున్నా. నాట్ ఎట్ ఆల్ సెడ్ ఐ. ఓకే, వద్దు అని చెప్పాడనమాట. సో ఎందుకు అంటే నెయిదర్ షెల్ ఐ విష్ టుమారో టు స్లీప్ ఇన్ ద బెడ్రూమ్ ఆఫ్ అన్ ఇండిస్పోజ్డ్ యంగ్ జెంటిల్మెన్. ఓకే, అతనికి ఇష్టం లేదనమాట, ఎందుకంటే అతనికి హెల్త్ బాగాలేదు కాబట్టి. ఓకే, బట్ హీ విల్ బీ గాన్, క్రైడ్ మేడం, ఓపెనింగ్ హర్ బ్లూ ఐస్ వైడ్ అండ్ లాఫింగ్ విత్ దట్ ఫ్రెంచ్ cordiality so enchanting to English hearing. I was too tired and hungry to feel either appreciative or argumentative. Perhaps you can recommend me another hotel. Okay, అతను ఏం చెప్పాడంటే అనదర్ హోటల్ని రికమెండ్ చేయమని చెప్పాడనమాట. వేరే హోటల్ని రికమెండ్ చేయమని చెప్పాడు. ఓకే, మేడం స్టార్టెడ్, యూ హ్యావ్ మోర్ లగేజ్ దెన్ యూ ఇంటెండెడ్ టు మేక్ ఏ లాంగ్ స్టే ఇన్ బ్రూజెస్ పర్హాప్స్. అంటే నీ దగ్గర చాలా లగేజ్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు బ్రూజెస్లో చాలా ఎక్కువ రోజులు ఉండడానికి వచ్చావా, లాంగ్ స్టే అంటే ఎక్కువ రోజులు ఉండడానికి వచ్చావా అని అడిగారనమాట. అట్లీస్ట్ ఏ 4 night, perhaps a month. I shrugged my shoulders. One moment, said madam, I shall see what I can do. She disappeared. Okay, I am sure not further than the other side of the door, for she reappeared immediately and told me I might have a room at her private house just round the corner and kept by an old servant who, although she has a wall eye, has been in our family for 15 years. Okay, తన లగేజ్ చూసిన తర్వాత ఏం చెప్పిందంటే ఇక్కడ నువ్వు చాలా రోజులు ఉండడానికి వచ్చావా అని చెప్పిందనమాట. సో అందుకోసం తన ఇంట్లోనే ఒక ప్రైవేట్ రూమ్ అనేది అతనికి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుందనమాట. సో అక్కడ ఎవరు ఉంటారంటే
ఒక సర్వెంట్ ఉంటారనమాట, ఓల్డ్ సర్వెంట్, 15 years నుండి అక్కడే వర్క్ చేస్తున్నాడు. ద పోర్టర్ విల్ టేక్ యూ దేర్ అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ సప్పర్ బిఫోర్ యూ గో. ఓకే, వెళ్ళే ముందు తినేసి వెళ్ళొచ్చు, పోర్టర్ వచ్చి నిన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్తారు అని చెప్పారనమాట. ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ గెస్ట్ ఇన్ ద డైనింగ్ రూమ్. ఓకే, ఎ tired waiter provided me with an omelette and a pot of coffee, then leaned against a sideboard and watched me while I ate. The limp table napkin over his arm seeming to symbolize the very man anamata. Are you ready, madam? Asked the waiter. It is I who carry your luggage. Quite ready. Okay, akkada tinesi ఐ వాజ్ ఓన్లీ ద గెస్ట్ ఇన్ ద డైనింగ్ రూమ్ దగ్గర అతను ఒక్కడే ఉన్నాడనమాట. వెయిటర్ అతనికి ఒక ఆమ్లెట్, ఒక పాట్ ఆఫ్ కాఫీని ప్రొవైడ్ చేశాడు. అండ్ అతను అక్కడ క్లీన్ చేయడానికి, చాలా త్వరగా క్లీన్ చేయడానికి ఉన్నాడనమాట. లింప్ టేబుల్ నాప్కిన్ ఓవర్ హిస్ ఆర్మ్ సీయింగ్ టు సింబలైజ్ ద వెరీ మ్యాన్. ఆర్ యూ రెడీ మేడం? Are you ready, madam? She asked the waiter. Okay, it is I who carry your luggage. Quite ready. Okay. Okay, this is the passage andi. So next question చూద్దాం, 36th question. Which sentence tells us that madam changed her mind suddenly and decided to give accommodation to the writer? ఏది చూసిన తర్వాత మేడం మైండ్ అనేది మారిపోయింది. So 36th question. Which sentence tells us that madam changed her mind suddenly and decided to give accommodation to the writer? ఏ సెంటెన్స్ లో మనకి చూస్తే అకామిడేషన్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు అని అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఏ సెంటెన్స్ లో అండి? షీ రీఅపియర్డ్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఓకేనా, అక్కడ మనకి మళ్ళీ వచ్చింది అని అంటే తను ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది అని అర్థమవుతుంది అనమాట. సో 36th question ఈజ్ ఆన్సర్ 4. 36th question ఈజ్ ఆప్షన్ 4 అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హౌ లాంగ్ డస్ ద నెరేటర్ ప్లాన్ టు స్టే ఇన్ దట్ ప్లేస్? ఓకే, నెరేటర్ ఎన్ని రోజులు అక్కడ ఉండడానికి వచ్చారు? ఓకే, ఇక్కడ చెప్పారు కదా ఎం మంత్ అనమాట. ఓకే, ఎం మంత్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఎం మంత్. సో 37th one 4. సో నెక్స్ట్, హూ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ద ప్రైవేట్ హౌస్? ప్రైవేట్ హౌస్ ని ఎవరు చూసుకుంటారు? ఓకే, అండ్ ఓల్డ్ సర్వెంట్. అక్కడ ఒక ఓల్డ్ సర్వెంట్ 15 years నుండి ఉన్నారు అని చెప్పారు కదా. సో ఓల్డ్ సర్వెంట్ చూసుకుంటారు అనమాట. సో మేడం సేస్ ఇంపాసిబుల్ వెన్ ద నెరేటర్ ఆస్క్ హర్. ఓకే, ఎప్పుడు ఇంపాసిబుల్ అనే వర్డ్ మేడం చెప్పారు? టు recommend another hotel for a porter to carry her bag, for space in hotel for the next day, or for some supper అన్నమాట. దేనికి ఇంపాసిబుల్ అన్నారు? అనదర్ హోటల్ని రికమెండ్ చేయడానికి, బికాజ్ అది సీజన్, అన్ని హోటల్స్ అన్నీ ఫుల్ అయి ఉంటాయి అని చెప్పారు కాబట్టి బ్రూజెస్లో, కాబట్టి అనదర్ హోటల్ని రికమెండ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపాసిబుల్ అన్నారనమాట. ఓకే, మేడం ఈజ్ ప్రాబబ్లీ, మేడం ఎవరు? ప్రాబబ్లీ ఏ మేనేజర్ ఆఫ్ ద హోటల్ అనమాట. సో 48th one ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 4. So this is the last question andi, 48th question, and tomorrow nundi Telangana High Court exams kada. So I wish everyone all the best andi. Okay na? So that's all for the today's session, and we'll continue tomorrow andi. Okay na?